A friend learning Chinese asked me a question about Chinese pronouns. She learned some pronouns for different genders, but got confused about how to use them correctly. If you have ever felt the same way, this lesson is for you. In today's immersive lesson, I'll show you the correct way to use Chinese pronouns, so you can avoid sounding offensive or impolite. After the lesson, check the link in the description for more helpful resources. Ready to dive into immersion? Let's get started! 我是 Elena 老师，欢迎来到 Making Sense of Chinese。当提到第三人称的时候，我们会用人字旁的他或女字旁的她。通常人字旁的他是指男性，而女字旁的她是指女性。但是如果你不知道这个人的性别，该用哪个他呢？你先猜猜看，答案马上就会揭晓。If you are new here, hi, my name is Elena, and I'm a Mandarin Chinese teacher from Taiwan with over 15 years of teaching experience. On this channel, I help intermediate level Chinese learners shortcut the fluency process through immersive learning. If you enjoy my teaching style, remember to subscribe to the channel and give this video a thumbs up. These small actions will really encourage me to produce more useful content for you. Alright, let's dive back into immersion. 当不确定性别的时候，最安全的选择是用人字旁的他，因为这个他可以用来指男性或女性。如果确定是女性，就可以用女字旁的她。那如果是两个以上的人呢？复数的规则很简单，在后面加一个们就可以了。人字旁的他们可以用来指一群男性、一群女性，或是男女混合的群体。如果确定是一群女性，就可以用女字旁的她们。第二人称的你也有两种写法，人字旁的你和女字旁的你，用法和第三人称一样。如果不确定对方的性别，或是不想冒犯对方，最保险的方法就是用人字旁的你。复数的情况同样简单，对方是男性或男女混合的时候，用人字旁的你们。如果确定对方都是女性，就可以用女字旁的你们。如果觉得太麻烦，不想考虑太多，那就统一用人字旁的他、他们、你
或你们，这样最简单。如果是指物品或动物，甚至是植物呢？没有生命的物品或植物用宝盖头的它，动物用牛字旁的它。不过有一些例外的情况，例如有一些主人会把宠物当人看待，喜欢用人字旁的它或女字旁的她来指自己的宠物。也有些人把自己的爱车当成老婆或女朋友，喜欢用女字旁的她来指自己的爱车。还有些人会用牛字旁的他来骂自己非常讨厌的人，意思是畜生。另外，提到上帝或神明的时候，应该要用神字旁的他。这个字也用来指去世的人，例如鬼魂或灵魂。为什么上帝、神明和鬼魂用同一个他字呢？我猜可能是因为它们不属于人，也不是动植物或物品吧。如果你有其他看法，或对这堂课有疑问，欢迎在影片下方留言告诉我。I hope today's lesson gave you a boost on your Chinese learning journey. To access related resources for this lesson and save time on your studies, check the link in the description. If you enjoyed this lesson, explore more useful content in the playlist here. See you in the next episode.